Very good morning and welcome to all our viewers joining us from across Sri Lanka and around the globe. This is the second edition of the CAVA Men's Volleyball Challenge Club of the Central Asian Volleyball Challenge Cup 2023 here in Colombo. The first match for the tournament between Afghanistan and Uzbekistan here at the Sugathadasa Indoor Stadium. This is the second edition which will span from today until the 15th, the Sunday, October 2023. As you can see on our screens, Uzbekistan and the Afghanistan teams preparing for the showdown here at the maiden game here, the second edition of the CAVA Men's Volleyball Challenge Cup. මේ පටන් ගැනීමට නියමිත වන්නේ කාවා එනම් මධ්‍යම ආසියානු ශුරතාව සඳහා වන පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලියයි. දෙවන වරට ලංකාවේ පැවැත්වෙන තරගයේ ප්‍රථම තරගාවලියේ ප්‍රථම තරගය සඳහා ඇෆ්ගනිස්තානය සහ උස්බෙකිස්තානය තරග වදිනවා අද උදෑසන. තව ස්වල්ප මොහොතකින් ඇෆ්ගනිස්තානය සහ උස්බෙකිස්තානය තරග වැදීමට නියමිතයි. ගිය වරේ නම් 2021 වර්ෂයේදී බංග්ලාදේශයේ පැවති කාවා කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකාව ශුරතා කුසලානයෙන් දිනාගත්තා. Sri Lanka won the 2021 edition of the Central Asian CAVA Men's Volleyball Challenge Club held in 2021 in Bangladesh. So Sri Lanka will be taking on Saudi Arabia at 4 p.m. Today. Ada සවස 4ට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රබල සෞදි අරාබියානු කණ්ඩායම සමග තරග වැදීම නියමිතයි. පස්වරු 4ට වල මේ තීරයේ දිස් වෙන්නේ උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම. අද සවස 6:30ට බංග්ලාදේශය සහ නේපාලය අතර තුන්වෙනි තරගය පැවැත්වෙනවා. අද ප්‍රථම තරගය ඇෆ්ගනිස්තානය සහ උස්බෙකිස්තානය අතර තරගය. දෙවන තරගය ශ්‍රී ලංකාව සහ Saudi Arabia. So folks, lots and lots of exciting action here yet to unfold at the second edition of the CAVA Men's Volleyball Challenge Cup 2023 here at the Sugathadasa Indoor Stadium in Colombo. So today's first match will be Afghanistan versus Uzbekistan, and Sri Lanka will take on Saudi Arabia at 4 p.m. and Bangladesh will take on Nepal at 6:30. It will be 6 days of action-filled volleyball tournament here. Afghanistan, Uzbekistan, Sri Lanka, Saudi Arabia, Bangladesh and Nepal are set to take on the field here. And that's the start of the game, and the opening score, in a matter of minutes, in a matter of seconds, goes to Uzbekistan here. The second edition of the CAVA Men's Volleyball Challenge Cup. තරගයේ සහ තරගාවලියේ ප්‍රථම ලකුණ උස්බෙකිස්තානය විසින් ලබා ගන්නවා. ඔවුන්ට නොදැවිනි ලෙස ඇෆ්ගනිස්තානය තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. Afghanistan now goes side by side to get the scores level at 1-1 now within a matter of seconds here at the opening game. Yet another pointer for Afghanistan, for Uzbekistan. It's
3-1 in favor of the Uzbek lads. As you can see the replay here. Afghanistan fighting, not giving up to make the scores 3-2. Sri Lanka Volleyball සම්මේලනයේ සත්කාරකත්වයෙන් සහ මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් සම්මේලනයේ අධ්‍යක්ෂණය යුතුව පැවැත්වෙන මධ්‍යම ආසියානු අභියෝගතා කුසලාන පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලිය මේ මාස 9 වෙනිදා කියන්නේ අද සිට මේ මාස 15 වෙනිදා දක්වා සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. මේ වෙනට ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 4ට 2ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානය ඉදිරියේ සිටිනවා. The score is now 4-3 in favor of Uzbekistan. Yet another pointer goes to Uzbekistan. So interesting action here. Later in the evening at 4 o'clock, Sri Lanka will take on Saudi Arabia. Sri Lanka will be led by Deepti Romesh, and Lasidu Metmal will be the vice captain. It will be a clash between the world number 67 and 65, as you are now witnessing the opening game of the CAVA Men's Volleyball Challenge Cup 2023 between Uzbekistan and Afghanistan. Now at 5-all, the game is even Stevens. කණ්ඩායම් දෙකම ලකුණු 5 බැගින් ලබා දැන් කරට කර තත්ත්වයක සිටිනවා. And for the first time in the game, Afghanistan takes the lead 6 points to 5. You can catch the live HD action on Dialog TV channel number 126, the Papare.com website, and the Dialog ViU mobile app. The live broadcast is brought in interest of all the supporters, well-wishers, and the volleyball-loving public here in Sri Lanka. As Afghanistan goes in for another pointer. Dialog Asiata PLC is the proud sponsor of the Sri Lanka national volleyball and netball and esports teams, as they are sponsoring this our national team as well. They will take on at 4 p.m. today. Uzbekistan are ranked number 86 in the world, whereas Afghanistan are not in the top 100, but they are currently having a bit of a dominance in the early part of the game.
It's 9 points to 6 in favor of Afghanistan. ලකුණු 9ට 6ක් ලෙස ඇෆ්ගනිස්තානයේ පෙරමුණේ සිටිනවා. ලකුණු 9ට 7ක් ලෙස. ලකුණු පූර්වයේ වෙනසක් සිදු විය යුතුයි. ඇෆ්ගනිස්තානයේ ලකුණු 9ක් සහ උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 7ක්. That's a silly miss by the Uzbekistan lads. It's 9-8 in favor of Afghanistan still. Pardon, it's 10-8. 10-8 for Afghanistan. Get another powerful strike by the Afghan lads. It's 11 points to 8. ලකුණු 12ට 8ක් වශයෙන් ඇෆ්ගනිස්තානය තම ලකුණු පරතරය වැඩි කර ගන්නවා. The Afghan number 20, a very lanky lad with a powerful fist on him. A heavy striker as well. Uzbekistan goes in for the charge. After a keen contest, Afghanistan extends their lead to 5 points. The first timeout of the game is called by Uzbekistan. Technically, they are coming in as favourites as world number 86. So, folks, let's cross over to a short commercial break. We will be back in action from the Sugathadasa Indoor Stadium. Stay tuned. Welcome back. You are joining with us at the second edition of the CAVA Men's Volleyball Challenge Cup, the Central Asian Volleyball Challenge Cup. That's a powerful strike by Umijon Yuldashev of Uzbekistan. The first pointer soon after the timeout goes to the Uzbek team as they need to close this gap soon, as the Afghan lads will definitely try to go home away with a healthy lead.
Sabun Gorzak of Afghanistan proving how strong he is in, as you can see in the replay. The number 9, probably one of the tallest players in the court today. And the Afghans maintain that 5-point lead. ඔබෙක්වෙන්නේ මධ්‍යම ආසියානු අභියෝගතා පිරිමි වොලිබෝල් ශූරතාවයයි දෙවන වාරටත් පැවැත්වෙන මේ තරගාවලිය පළමු වර දිනාගත්තේ ශ්‍රී ලංකාව විසින් 2021 වර්ෂයේ බංග්ලාදේශයේ පැවති තරගාවලියේදී මේ පැවැත්වෙන්නේ මෙවර තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවේදී කොළඹෙහිදී පැවැත්වෙන ප්‍රථම තරගයයි උස්බෙකිස්තානය සහ ඇෆ්ගනිස්තානය අතර තරගය. මේ වෙනකොට ඇෆ්ගනිස්තානයේ ලකුණු 15ට 9ක් ලෙස ඉදිරියේ සිටිනවා. Now it's 10 points for Uzbekistan. Still maintaining the 5-point lead is Afghanistan. දැන් ලකුණු 16ට 10ක් වශයෙන් 16-10 is the point tally in favor of Afghanistan. As Nazar Karimi goes in for a thumping shot, but Uzbekistan capitalize on it. Afghanistan is coached by Sabir Nouri as the head coach, and Mukidin Shadmanov is the head coach of Uzbekistan. The second time of the game is called by Afghanistan. So it's a 4-point lead for the Afghans, and we'll come back after a short commercial break. Stay tuned. We are back. The first game of the CAVA Men's Volleyball Challenge Cup, where the Central Asian Giants are taking part here in Colombo. Afghanistan leading Uzbekistan 16-12 in the opening game. A bit of confusion amongst both the teams, but the point goes to Afghanistan. It's 17. Afghanistan ලකුණු 17ක් ලෙස ඉහළ යනවා. ලකුණු 17ට 12ක් ලෙස ලකුණු 14ට 12ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානය තාමත් පිටුපසින් සිටිනවා. ලකුණු 17ට 13ක් වශයෙන්
Afghanistan තවමත් ඉදිරියෙන්. And the first substitution for the game is made by Afghanistan as Ghulam Rasul Haidari comes in. Substitution by Uzbekistan, number 3 out, number 30, and number 7 out, number 58. Now, previously in July, the overall Asian Men's Volleyball Challenge Cup was held at Chinese Taipei, where Thailand emerged champions with Bahrain finishing as runner-up, and South Korea at third and Vietnam at fourth. So here at the Central Asian edition of the Volleyball Challenge Cup, 6 teams are taking part. Afghanistan, Uzbekistan host Sri Lanka, Saudi Arabia, Bangladesh and Nepal. The final will be played on the 15th Sunday here at the same venue at 4 p.m. The third place match will be starting at 1:30 on the 15th as well. Afghanistan goes in for a 6-point lead now, 20 points to 14 in favor of the Afghans. You can catch the live action on www.papare.com, the Papare TV, the Dialog number channel 126, Dialog ViU App and our YouTube channel as well. So you can watch the HD live action from all around the world, wherever you are, here at the second CAVA Men's Volleyball Challenge Cup in Colombo. Substitution by Uzbekistan, number 5 out, number 78. The first substitution for Afghanistan made as number 5 Mirziod Murodov goes out, as number 7 comes in, Sobirov for Uzbekistan. Gorzak Sabavoon for Afghanistan, stamping his class, pointing towards the heavens as he goes in for a thundering slap.
It's another timeout here as Afghanistan leads 22-15 with a 7-point cushion. We'll come back after a commercial break. Stay with us. Season 1, Danuma. Season 2, Charitavaliya. Season 3, Krida Viplava. Welcome back. You are joining with us at the second edition of the CAVA Men's Volleyball Challenge Cup here at the Sugathadasa Indoor Stadium in Colombo. The opening game is between Afghanistan and Uzbekistan. මේ එක් වෙන්නේ මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතා කුසලානය සඳහා පැවැත්වෙන ප්‍රථම තරගය ඇෆ්ගනිස්තානය සහ උස්බෙකිස්තානය අතර පැවැත්වෙන මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී ඔක්තෝබර් 9 වෙනිදායි එනම් අද සිට ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදා ඉරිදා දක්වා මේ දවස් පුරාවටම සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන මේ තරගාවලිය සඳහා රටවල් 6කින් ක්‍රීඩකයන් සහභාගී වෙනවා. ඇෆ්ගනිස්තානය, ශ්‍රී ලංකාව, සෞදි අරාබිය, උස්බෙකිස්තානය, බංග්ලාදේශය සහ නේපාලය. That's the change of halves as the scores remain 25-17 in favor of Afghanistan. At halftime, it's 25-17 in favor of Afghanistan. We'll come back after a commercial break. Stay tuned with ThePapare.com. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
Shana. Season 1 දැනුම Season 2 චරිතාවලිය Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව Welcome back. Afghanistan lead the first set 25 points to 17. Shahid Badloon of Afghanistan with the first serve of the second set. The first points goes to Uzbekistan. This is the first game of the second CAVA Men's Volleyball Challenge Cup here in Colombo between Afghanistan and Uzbekistan. The scores are level at 1-1 with Afghanistan winning the first set. So definitely the Uzbeks will be trying to avenge the first set as they go in for yet another pointer. It's 2 points to 1 in favor of Uzbekistan. Uzbekistan at it's now 2-all. It's 2-all in favor of Lucknow. දෙක බැගින් ලබාගෙන කණ්ඩායම් දෙකම සමතත්වයේ සිටියා. නැවත වරක් උස්බෙකිස්තානය ලකුණු 3ට 2ක් වශයෙන් ඉදිරිය ගන්නවා. උස්බෙකිස්තානයට ලකුණු 3ක් සහ ඇෆ්ගනිස්තානය ලකුණු 1ක් වශයෙන්. And now it's 3-all. තරගයේ ප්‍රථම අර්ධය ඇෆ්ගනිස්තානය විසින් ලකුණු 25ට 17ක් ලෙස ජයගත්තා. දැන් නැවතත් උස්බෙකිස්තානය එක් ලකුණකින් ඉදිරියේ සිටිනවා ලකුණු 4ට 3ක් වශයෙන්.
Afghans fight back to make it 4-all. Malik Mamuzai with the serve for Afghanistan. Afghans are passing well. Ball in the air, brilliant control by both the teams, not letting anyone score, but nonetheless the Afghans come on top. It's 5-4 in favour of Afghanistan. A great attacking move by the Afghan lads as Mamuzai again with a futile serve. So it's 5-all, level again. A bit of a overcooked hit, so the Afghans get another point. The Afghan lads slowly and steadily inching forward towards extending their lead. මේ වනට ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 7 බැගින් කණ්ඩායම් දෙකම ලබාගෙන සම තත්ත්වයක සිටිනවා. උස්බෙකිස්තානය ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම වල 86 වෙනි ස්ථානයේ සිටින කණ්ඩායමක්. ඇෆ්ගනිස්තානය පළමු 100 අතර නැති වුණත් ඔවුන් තාම ප්‍රබල අන්දමින් මේ තරගයේ යෙදී සිටිනවා. And that serve goes in vain for the Uzbeks as Afghanistan get another point. අපේ ක්‍රීඩාලුවන්ට මතක් කළ යුතුයි අද හවස 4ට පැවැත්වෙනවා ගියවර 2021 ශූරයන් වන ශ්‍රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය අතර තරගය. සෞදි අරාබිය ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම වල 65 වන ස්ථානයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව 67 වන ස්ථානයේ රැඳී සිටින කණ්ඩායම් දෙකක්. මේව තරගය සවස් 4ට ශ්‍රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම තරගය මෙම තරගාවලියේදී සුගතදාස ගෘහස්ස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. ඉන් අනතුරුව නේපාලය සහ බංග්ලාදේශය අතර තරගය සවස් 6:30ට ඔබට සජීවීව දැක ගන්න පුළුවන් ThePapare.com සහ Dialog
channel අංක 126 සහ අපගේ YouTube නාලිකාවන් ඔස්සේ. As the second set is still led by Afghanistan 10 points to 8. Lots of tight security measures taken here at the Sugathadasa Indoor Stadium. Security personnel all over as the opening ceremony is also set to happen at later in the afternoon with the arrival of many dignitaries from all the participating countries as well as here the host Sri Lanka. It's 11 points to 9 in favor of Afghanistan. ලකුණු 12ට 9ක් වශයෙන් ඇෆ්ගනිස්තානය ඉදිරියේ සිටිනවා. It's a thumping serve by the Afghan lad, but again overcooked. The big man, Saboon Gorzang, who had been a pivotal part of the Afghanistan team in the first set as well. Yakhyo Mohammedev now in return overcooks for Uzbekistan. So, bit of a topsy-turvy affair here. This is the opening encounter of the second CAVA Men's Volleyball Championship in Colombo. The Uzbeks are back in action with just 1 point behind Afghanistan. Just another 10 points needed for the end of the first set. The Afghans go up with another point, so they are somehow maintaining that point lead
On your screen, that is Islamon Sobirov, I beg your pardon, Nazar Karimi of Afghanistan. It's 15 all. ලකුණු 15 බැගින් කණ්ඩායම් දෙකම නැවතත් සම වෙනවා. තව ලකුණු 10යි අවශ්‍ය දෙවන අර්ධයේ නිමාව සඳහා. උබෙක්වන්නේ මධ්‍යම ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් ශූරතා කුසලානේ සඳහා පැවැත්වෙන ප්‍රථම තරගය. මෙවර ශ්‍රී ලංකාව විසින් සත්කාරකත්වය දරන කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන තරගාවලියේ ප්‍රථම දිනයේ ප්‍රථම තරගය උස්බෙකිස්තානය සහ ඇෆ්ගනිස්තානය අතර පැවැත්වෙන තරගයේ ප්‍රථම කොටසේ ජය ඇෆ්ගනිස්තානය විසින් ලබාගත් ලකුණු 25ට 17ක් වශයෙන් මේ පැවැත්වෙන්නේ දෙවන භාගය. ලකුණු 15 බැගින් කණ්ඩායම් දෙකම ලබාගෙන සම තත්ත්වයක සිටිනවා. අද සවස 4ට පැවැත්වෙනවා සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ සෞදි අරාබියානු කණ්ඩායම සමග තරගය. එම තරගයත් ThePapare.com සහ Dialog නාලිකා අංක 126 Dialog ViU App එක සහ අපගේ ThePapare.com YouTube නාලිකාව ඔස්සේද ඔබට සජීවී දර්ශන නැරඹිය හැකියි. අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ මේ ආවට ප්‍රදේශයේ සිටිනවා නම් එන්න පැමිණෙන්න සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයට. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා තරගයේ සවස් 4ට පැවැත්වෙනවා. දැන් උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 17ක් ලබාගෙන ඇෆ්ගනිස්තානයේ ලකුණු 16ක සිටිනවා. It's 18 all. And even Stevens affair again. ලකුණු 18 බැගින් කණ්ඩායම් දෙකම ලබාගෙන සම තත්ත්වයක සිටිනවා. The first time out of the second quarter is called by Uzbekistan coach. You can also catch the live action on the Sri Lanka Volleyball Federation Facebook page. Sri Lanka Volleyball සම්මේලනයේ Facebook පිටුව හරහාද ඔබට සජීවී දර්ශන නැරඹිය හැකි. දෙවන මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතාවේ සජීවී දර්ශන. Let's cross over to a short commercial break. We'll be back.
Substitute by Afghanistan, 11 out, number 1. Welcome back. You're catching the second set live action of the Afghanistan versus Uzbekistan game, the first encounter of the Central Asian Men's Volleyball Championship here at the Sugathadasa Indoor Stadium. A brilliant block by the Afghans, and they're celebrating. They're over the moon as they go up 20 points to 18. Substitute by Afghanistan, number 1 out, number 11. Apologies for the audience, as we previously mentioned that Afghanistan is not in the top 100 of the world volleyball rankings. In fact, Afghanistan is ranked 68th in the world, behind Sri Lanka at 67th, whereas the Uzbeks are at the 86th ranked at the official FIVB volleyball world ranking. So the Afghans are actually favored with almost 20 ranks ahead of the opponents, Uzbekistan. Saudi Arabia, who are participating in this tournament, is the highest ranked team in the Central Asian Championship here in Colombo. They are at the 65th place, with Sri Lanka at 67th, Afghanistan at 68th. Bangladesh are in the 72nd position, Uzbekistan at 86. A strong block to get a pointer to equalize the game here by Uzbekistan, as you can see on your replay. ප්‍රදැක්කෙන්නේ තරගයේ ලකුණු 20ක් ලෙස සම කළ අවස්ථාවේ පුනරූපණයයි. ඒ වෙනකොට ලකුණු 20ක් ලබාගෙන කණ්ඩායම් දෙකම කාලට කර සිටිනවා. ප්‍රථම භාගයේ ජයග්‍රහණය කරේ ඇෆ්ගනිස්තානය. ඒ නිසා උස්බෙකිස්තානයට ඉතාම වටිනා අර්ධයක් මේ දෙවන අර්ධය. Uzbekistan celebrates, but the point goes to Afghans. Abdul Malik Mamuzai ready for the serve. Sabirov of Uzbekistan with a brilliant counter-attacking move. A thundering score by the lanky lad here. They are back in the game, leveling 21 all. Lakunu visi එක බැගින් කණ්ඩායම් දෙකම නැවතත් සම තත්ත්වයේ සිටිනවා. The libero player for the Uzbek team is out, and the Afghanistan team gets another point. So the points have been swaying side to side here. Now with the Afghans at 22-21.
තරගය ඉතාමත් උණුසුම් මන්දමින් නැවතත් උස්බෙකිස්තානය ලකුණු 22ක් ලබාගෙන නැවතත් සම කරනවා. Scores are again leveled at 22 all with the Uzbeks fighting back. Just a bit of nerves getting on to the Uzbekistan lads, and that serve went in vain. It was too strong, too powerful, as Afghanistan goes in for 23-22. Do stay tuned with us. We'll be back after this commercial break. A massive wicket. Welcome back. A tight contest here at the second set. Afghans winning it comfortably 25-17 in the first set, but now Uzbekistan posing a massive threat. Just 1 point separating them, just 2 points left for the Afghans to finish off this set. A brilliant block and brilliant save by the Uzbek lads. Lots of argument by the Uzbek lads on awarding that point, but it's now just 1 point needed for Afghanistan to secure this set. 24 for the Afghans. Uzbekistan still in the game, 23-24. Time out by Afghanistan. Yet another timeout called. Afghanistan කණ්ඩායම විසින් අවසාන භාගයේදී time out එකක් ලබා ගන්නවා. තවත් එක් ලකුණයි ලබා ගන්න තිබෙන්නේ Afghanistanයට. The Afghans slowly and steadily inching close towards clinching the second set here in the opening game of the Men's Central Asian Volleyball Challenge Cup. Yudashev with the serve for the Afghans. For the Uzbeks. Uzbekistan safeguarding and equalizing as well. It's 24 all. Uzbekistan තවමත් තරගය අත්හර නැහැ. ඔන්න ලකුණු 24 බැගින් තරගය සම කිරීමට සමත් වෙනවා. ප්‍රථමාර්ධයේ ලකුණු 25 කට පහසු ජයක් ලබාගත් අෆ්ගනිස්තානය දැන් කෙමෙන් මේ අර්ධයත් ඔවුන් ජයග්‍රහණය කිරීමට තවත් ලකුණු කිහිපයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. Substitution by Afghanistan. Number 6 out, number 4 in. ලකුණු 25ට 24ක් ලෙස ඇෆ්ගනිස්තානය තවමත් ඉදිරියෙන්.
So the Afghans win the set 26-24, and they go in with a clear-cut advantage into the third set. තරගයේ දෙවන අර්ධයත් ලකුණු 26-24ක් ලෙස ඇෆ්ගනිස්තානය ජයග්‍රහණය කරන ඉතාම තියුණු අන්දමින් මෙම අර්ධය පැවැත්වුණා. ප්‍රථම අර්ධයේ ලකුණු 25-17ක් ලෙස පහසු ජයක් ලබා ගන්නට ඇෆ්ගනිස්තානය සමත් වුණා. මේ පැවැත්වෙන්නේ මධ්‍යම ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් ශූරතා කුසලානය සඳහා පැවැත්වෙන ප්‍රථම තරගය ඇෆ්ගනිස්තානයේ සහ උස්බෙකිස්තානය අතර. දෙවන තරගය සත්කාරික ශ්‍රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය සමග පැවැත්වෙන තරගය පස්වරු 4ට සජීව ඔබට නැරඹිය හැකි. These are your set-by-set scores. As you can see, the Afghanistan unit leading by 2-0 the first quarter. The first set won by the Afghans 25-17, and the second set 26-24. Let's cross over to a short commercial break. Stay tuned with us at the second CAVA Men's Volleyball Championship in Colombo. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. රස සුවඳින් නැවුම්දේ ලොවට දෙමින් එදා ඉඳන් ආද වෙනකං රුහුණු නමින් රසමවමින් නැවුම් මවින් යහගුණයෙන් සතර දෙසින් එන සුවඳයි අපේ කමට ගොවිදාතින් බුලුතැන් ගෙට එන මිතුරයි රුහුණු ෆුඩ්ස් අපේම රටේ රස සුවඳ. Welcome back. This is the second edition of
the CAVA Men's Central Asian Volleyball Challenge Cup in Colombo. Afghanistan versus Uzbekistan. This is the third set. Afghanistan lead by 2-0, and I'm joined by Taruka here in the commentary box. Aibon Taruka. Aibon Murad. දෙවන වටේ ආරම්භ කරමින් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමේ ලකුණක් වාර්තා කරනවා. තරගයේ මේ වෙන විට වට දෙකට බිඳුවක් ලෙස පෙරමින් සිටින ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමයි. තවත් අසාර්ථක පාරක්. Yet another futile attempt by the Afghan lad, so fought by the Uzbek team as the points are now 1-all. ඒවර උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමෙන් ඉතාමත් හොඳ පහරක්. සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු දෙකට එකක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. ඇෆ්ගනිස්තානයේ නැවතත් අසාර්ථක පහරක්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 3යි 2යි සමයි. ලකුණු දෙකට දෙකක් ලෙස ලකුණු සමයි. ඒවර උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම ලකුණක්. ලකුණු 3ට 2ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තෙවන වටය. නැවතත් එම් පහරේ පුනරූපණය. ඒවර අසාර්ථක පිරිනැමීමක් තරගය පුරාවටම දක්නට ලැබුණ කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම අසාර්ථක පිරිනැමීම්. ඒ සමගින් නැවතත් ලකුණු සංඛ්‍යාව සමයි. ඇෆ්ගනිස්තානයේ ලකුණු 3යි උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 3යි. These bad serves by both the teams cost both Afghanistan and Uzbekistan some valuable points, and they gave away just cheap points for the opponents as Uzbekistan gets another point. So it's 4-3 in favor of Uzbekistan. ඒවර ඉතාමත් හොඳ වලකල්ලීමක් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමෙන්. සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5ට 3ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 5ට 3ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ පසු වෙනවා. උස්බෙකිස්තානයේ තරගයේ රැඳී සිටිනවා මෙම වටේ අනිවාර්යෙන් ජයග්‍රහණය කර යුතුයි. මොකද ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම දැනට වට දෙකක් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙම වටේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට උස්බෙකිස්තානයට අනිවාර්ය වෙනවා මෙම තරගයේ පෙරලියක් කිරීමටම. නෞතාරුක ලෝකේෂන් කතකිරීම අනුව 68 වන ස්ථානයේ සිටින ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම තරමක් ප්‍රබල කණ්ඩායමක්. උස්බෙකිස්තානය ලෝකේෂන් කතකිරීම වල 86 වන ස්ථානයේ සිටින කණ්ඩායමක්. ඔවුන් නැවතත් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. උස්බෙකිස්තාන ලකුණු 6ක්, ඇෆ්ගනිස්තානය ලකුණු 3යි. ලකුණු මාරු වෙන්න ඕනේ 6-3යි. 6-3යි උස්බෙකිස්තාන 6යි කරු. තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා.
a timeout called by the Afghans. The first timeout of the third set as Uzbekistan go in for a 7-3 lead. The highest 4-point lead the highest lead they've ever had in this game. It's now cross over to a short commercial break. We'll be back. නැවතත් අපි තරගයට යොමු වෙනවා මධ්‍යම ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් සුරතාවය මෙවර පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාරකත්වයේ යටතේ තරගයේ පළවෙනි තරගය පැවැත්වෙන්නේ උස්බෙකිස්තානයේ සහ ඇෆ්ගනිස්තානයේ අතර. ඒ අවසරයෙන් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම තවත් ලකුණක් වාර්තා කරනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7-4ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ තවමත් Never. It's 8 points for Uzbekistan and Afghanistan with 5 points. So Uzbekistan continuing with their momentum in the third set. ලකුණු 9-5ක් ලෙස උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම පෙරමුණේ පසු වෙනවා. තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තෙවන වටය. අර පිරිනැමීම සාර්ථකයි. තවත් ලකුණක් හිමි වෙනවා උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමේ. සමගින් ලකුණු 10-5ක් ලෙස ලකුණු 5ක පෙරමුණේ පසු වෙනවා උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම. මෙම තරගයේ පුරාවටම ප්‍රථම අවස්ථාව උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටිනවා. තරගයේ වට දෙකක් ඇෆ්ගනිස්තානයේ ජයග්‍රහණය කරලා අවරයි. That's Farooq Ismailov with the serve for Uzbekistan. As you said, the Uzbeks are around 20 ranks behind Afghanistan, but a brilliant defensive work, brilliant work by the Uzbek lads to go in 11 points to 5. So it's a 6-point lead now. Great block defense by the Uzbekistani team, and they are again in action. එවර ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායමෙන් සාර්ථක පහරක්. සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12යි, ලකුණු 6යි, ලකුණු 11යි, ලකුණු 6ක පරතරකින් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම පෙරමුණේ පසු වෙනවා. හොඳ පිරිනැමීමක්. එවර සාර්ථක පහරක් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමෙන්. ඒ සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7යි 11යි. තවමත් උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ.
එවර නැවතත් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමෙන් ඉතා අසාර්ථක පිරිනැමීමක් තරගයේ පුරාටම දැක්ක මේ පිරිනැමීමේ අසාර්ථකත්වයෙන් ප්‍රතිවාදීන්ට ලකුණු ලබා දෙනවා බොහෝ විට. සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7-12ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. එවර හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමෙන්. ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම තරගයට නැවතත් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8-12යි. උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ තරගයේ පෙරමුණේ පසුවන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම තරගයට 2-0ක් ලෙස. The Afghans are slowly now catching up with just 3 points behind Uzbekistan. It's 9-12 in favor of the Uzbeks. Still in the game. There's another failed serve. Just points going in vain for Afghanistan as their opponents are now 13-9. එවර සාර්ථක පහරක් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමෙන්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10-13යි. පාකිස්තානයේ ලකුණු 3කින් පෙරමුණේ පසු වෙනවා. මධ්‍යම ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් සුරතාවය මෙවර පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාරකත්වයේ යටතේ. තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් ඇෆ්ගනිස්තානයේ සහ උස්බෙකිස්තානයේ තරග වදිනවා. අද සවස් වරුවේ සත්කාරක ශ්‍රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය තරග දීමට නියමිතයි. මෙම තරග සියල්ල ඔබට සජීවව නරඹන්න පුළුවන් papare.com ඔස්සේ සහ Dialog Channel අංක 126 ඔස්සේ. උතාරුගේ ඒ සමගම අපගේ YouTube නාලිකාව සහ Dialog ViU App එක හරහාද තරගය නැරඹිය හැකි සජීවීව HD තාක්ෂණය හරහා මේ තුන්වන අදිරේ ලකුණු තත්ත්වය 11-14ක් ලෙස Uzbekistan with 14 points and Afghanistan with 11. The Afghans lead the tally with 2 sets to none as the points go in favor of the Afghans again. They are just 2 points away. It's 12 for Afghanistan and 14 for Uzbekistan. Uzbekistan now again going to a 3-point lead, 15-12 for the Uzbeks. It's a must-win set for the Uzbekistan lads. එවරත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමෙන්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13-15යි. දැන් පරතරය ලකුණු 2යි. නැවතත් එම් පහරේ පුරරූපණය ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. එවර ඉතාම හොඳ පිරිනැමීමක් අසාර්ථක පිරිනැමීම් කිහිපයකට පසුව ඉතාමත් හොඳ පිරිනැමීමක් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමෙන්. දැන් ලකුණු පරතරය ලකුණු 1 දක්වා අඩු වෙනවා. නැවතත් එම පහරේ පුනරූපණය. උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් සිටුවේ තරගයේ ක්‍රීඩා පිටින් පිටතට යන පන්දුවක් තියා. නමුත් ඒ ක්‍රීඩා පිටිය ඇතුළටම යොමු වුණේ. That was the big man Sabamun Gorzag for Afghanistan, but again just after getting that point he just overcooked that serve as the Afghans now
trail again by 2 points. (16-14) for Uzbekistan in a must-win set here. එවර උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමෙන් හොඳ පිරිනැමීමක්. නැවතත් ඒ පුනරූපණය ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රීඩකයන් අතරින් පන්දුව ක්‍රීඩාංගණීය අවසන් කෙළවරේ පත් වෙනවා. ඒ සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 17යි 14යි උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. ඒවර අසාර්ථක පිරිනැමීමක්. මෙම කණ්ඩායම් දෙක දිගින් දිගට මේ වර්ධ සිදු කරනවා. බොහෝ අසාර්ථක පිරිනැමීම් වගින් අනෙක් කණ්ඩායමට ලකුණු ලබා දෙනවා. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 15යි 17යි. ඇෆ්ගනිස්තානයේ ලකුණු දෙකක් පිටුපසින් සිටින්නේ. තරගයේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කර ගැනීමට උන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. උන් තරග වට දෙකක් ජයග්‍රහණය කරලා සිටින්නේ. ඒවර ඉතාමත් හොඳ පහරක් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමෙන්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18යි 15යි. Strong strike by the Uzbek lad. That's Farooq Smoilov, as you can see on our screen now, is ready to serve. He's played a big part in the second and third quarters. නැවතත් ඉතාමත් හොඳ පහරක් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමෙන්. සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව නැවතත් ලකුණු 19යි 15යි ලෙස උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම ලකුණු 4ක් පෙරමුණේ. ඒ සමගින් ටයිම් අවුට් අවස්ථාවක් ලබා ගන්න උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම විසින්. තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තෙවන වටේ ලකුණු 19ට 15ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ පසු වෙනවා. තරගයේ මේ අවස්ථාවේ ගත විට ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම තරග වට දෙකට බිඳුව ලෙස පෙරමුණේ පසුවන්නේ. උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම මෙම තරගයේ රැඳී සිටීමට නම් මෙම තරග වටේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ඉතා වැදගත්. ඔවුන් ඉතා හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා තරගයේ තෙවන වටේ ජයග්‍රහණය කරමින් මෙම තරගයට නැවත පිවිසීමක් ලබා ගැනීමට. Yes, Taruka, this is, like we said earlier, a must-win affair for the Uzbeks. They're coming in as underdogs with a much higher ranked team in the world. But nonetheless, they were very good in the first quarter, the first set, in the first few minutes of the first set. But the Afghans caught up later to win 2-0. A brilliant block by Uzbekistan to go for a 5-point lead. This is the first time in the game they had a 5-point lead, Taruga. තරගයේ තෙවන වටේ ලකුණු 20ට 15ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රීඩකයන්ට ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දෙනවා. තමන්ට වඩා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළින් ඉන්න කණ්ඩායමක් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම. නැවතත් අසාර්ථක පන්දු පිරිනැමීමක්. පිරිනැමීම් වලින් ලකුණු 10ක් 15ක් තරගයේ පුරාවටම ලබා දී අවසානයේ කණ්ඩායමට මේ කණ්ඩායම් දෙක විසින්ම මේ ඔවුන්ගෙන් දකින්න ලොකු දුර්වලතාවයක්. නැවතත් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම ලකුණු 16යි උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 20යි. Yes, Taruga, the failed serves again and again coming to bite back both the teams, as lots of free points given away by both the teams, as the Uzbekistani team lose their 5-point cushion, and it's a 4-point affair. It's again a 5-point lead. They go up 21-16. So now it's an interesting affair here. They're just 4 points away from clinching this set and going for the fourth set to make a interesting clash. ඒවර ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමෙන් හොඳ පහරක්. නැවතත් පරතරය ලකුණු 4 දක්වා අඩු වෙනවා. ලකුණු 17යි 21යි. තරගයේ තවමත් පෙරමුණේ පසුවන්නේ උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමයි. ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමෙන් ක්‍රීඩක ආදේශයක් සිදු කරනවා. ඔවුන්ට මේ තරග වටේ ජයග්‍රහණය කරමින් තරගයේ පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කිරීම වැදගත්. මොකද මේ තරග වටේ උස්බෙකිස්තානයේ යම් පෙරලියක් සිදු කරොත් ඔවුන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ලෙන මේ තරගයෙන් නැවතත් පිවිසීමට.
එවර හොඳ පන්දු ගොඩන ගැනීමක්. ඉතාමත් හොඳ වලකාලීමක් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමෙන්. දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18 21යි පරතරය කෙමෙන් කෙමෙන් අඩු වෙනවා. ඇෆ්ගනිස්තානයේ නැවතත් තමන්ගේ සුපුරුදු රිද්මයට අවතීර්ණ වෙනවා මේ තරගයේ වටේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. You're absolutely correct, Taruka. They are back on that track and back on rhythm. The Afghan lads, as a timeout is called by the Afghan coach, as they are now slowly closing the gap to just 3 points. We'll come back after a short commercial break. Stay tuned with us. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. Welcome back. This is the opening game of the CAVA Men's Volleyball Challenge Cup, the Central Asian Challenge Cup, where Uzbekistan and Afghanistan are playing the first game, and the Uzbeks are leading the third set 21-17. Now it's 21-18 for Afghanistan. They are closing the gap as they won the last 2 sets 2-0. A must-win encounter, a must-win set for the Uzbekistani lad who are ranked 86th in the world. They are facing tough opponents, Afghanistan, who are 68th in the world. Afghanistan is at 19 points, a small correction. Afghanistan ලකුණු 19ක් ලබාගෙන. Oh, they go in for 20 points now. Taruka, this has been interesting. Like you said earlier, they are back on their rhythm. ඔමුරාට් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම ලකුණු 20යි ලකුණු 21යි දැන් පරතර 1 ලකුණක් පමණයි. ඔවුන් තරගයට ඉතා හොඳින් අවතීර්ණ වෙනවා. ඔවුන් පළවෙනි වට දෙකේ ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. දෙවන වටේ මුල් භාගයේ තරම පසුබෑම ලකුවත් දැන් නැවතත් ඔවුන් තමන්ගේ සුපුරුදු රිද්මයට අවතීර්ණ වෙනවා. මේ උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට දැඩි පීඩනයක්. මොකද ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට ප්‍රබල කණ්ඩායමක් මේ තරගයේ ආරම්භයේ සිටම. එවර හොඳ පන්දු පිරිනැමීමක්. එවර වැළැක්වීම අසාර්ථකයි. ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණක් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 22ට 20ක් ලෙස නැවතත් උස්බෙකිස්තානය තමන්ගේ පෙරමුණ වැඩි කර ගන්නවා. කෙමෙන් තෙවන වටේ ජයග්‍රහණයට උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම ආසන්නයි. ඔවුන්ට මේ වටේ ජයග්‍රහණය ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් මෙම තරගයේ පරාජයෙන් ගැලවීමට. එවර ඉතාමත් හොඳ පහරක් ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රීඩකයාගෙන්. නැවතත් ලකුණු පරතරය ලකුණු 1ක් දක්වා අඩු වෙනවා. ලකුණු 21ට 22යි. End-to-end action here at the Sugathadasa Indoor Stadium, where Uzbekistan and Afghanistan are fighting neck to neck in just a 1-point game. As Nazar Karimi serves for Afghanistan. එවර අසාර්ථක පහරක් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතටයි පන්දු පහර. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 23ට 21යි. උස්බෙකිස්තානය දැන් ජයග්‍රහණයට ඉතාමත් ආසන්න මෙම තරඟ වටේ. මෙම තරඟ වටේ ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරොත් එය ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට දැඩි පීඩනයක් එල්ලෙනම් ඔවුන් දෙවන වටේදීත් ඇෆ්ගනිස්තානට ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. මෙම තරඟය ඉතා උණුසුම් මුහුණුවරක් ගන්නවා. That was a very strong serve shot by Gorzak, but again it's 22-23, 1-point game here. Definitely Uzbekistan are trying everything to avenge the 2-0 deficit
and to clinch this set. එවර ඉතාමත් හොඳ වලකාලීමක් ඒ සමගින් ඇෆ්ගනිස්තානය ලකුණු පරතරය සම කරනවා. දැන් කණ්ඩායම දෙකලන ලකුණු 23ට 23යි. මේ උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසිකත්වයට දැඩි පහරක් එල්ල වෙනවා. මොකද මේ වටය පුරාවටම පෙරමුණේ පසුව නමුත් ඇෆ්ගනිස්තානය ඉතාමත් හොඳ ලකුණු 5ක් පිටුපසින් සිට පමණයි තරගයට අවතීර්ණ වුණේ. ඔවුන් දැන් ලකුණු තත්ත්වය සම කර තිබෙනවා. That was a very ඒවර ඉතාමත් හොඳ පහරක් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමෙන් නැවතත් උස්බෙකිස්තානයේ එක් ලකුණක් පෙරමුණ පසුවනවා. ලකුණු 24ට 23යි. තරග වටේ ඉතාම උණුසුම් රායි. Absolutely, but we are excited. So it's end-to-end action, like we said earlier. 1 point scored by Afghanistan, and again trying hard by Uzbekistan to go up by a pointer. So this is again very exciting action. But it's 24 all. Again that serve, the serve doing all the mistakes for Uzbekistan to come biting them back. නැවතත් මේ පුනරූපණය නැවතත් ඉතාම අසාර්ථක පිරිනැමීමක්. එම අසාර්ථක පිරිනැමීම නොතිබුණා නම් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම මෙම තරඟ වටේ ජයග්‍රහණය කිරීමට බොහෝ ඉඩකඩක් තිබුණා. නැවතත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 24ට 24යි. ඉතාමත් හොඳ පහරක් නැවතත් පෙරමුණ උස්බෙකිස්තානයට ලකුණු 25ට 24යි. Just another pointer needed for Uzbekistan to somehow finally clinch this set and go into the fourth set with boosting confidence. Rahimov with the serve for Uzbekistan. එවර වලාකාලීම අසාර්ථකයි. ඒ අවසරයෙන් නැවතත් ලකුණු තත්ත්වය සම කිරීමට ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රීඩකයන් සමත් වෙනවා. ලකුණු 25ට 25යි. ඉතාම උණුසුම් තරග වටයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. Again it's even Stevens, 25 all. Absolute sheer determination by both the sides as Uzbekistan again exchanging points, and they go up by 1 point. Again they just need 1 point, but by the looks of it seems like Afghanistan will again fight back to equalize. Uzbekistani players almost celebrated as they thought they clinched the set, but the points are awarded to Afghanistan, so it's 26 all, as you can see the replay here. එවර නැවතත් උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයාගෙන් සාර්ථක පහරක්. නැවතත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27ට 26ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ මෙම තරගයේ දෙපිලටම දෝලණය වෙනවා. දැන් උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණ ලබා ගන්නවා. ඇෆ්ගනිස්තානයේ ලකුණු සම කරන අවස්ථා කිහිපයකදී මේ අවස්ථාව සිදු වුණා. දැන් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමෙන් තමන්ගේ පිරිනැමීම ඉතා සාර්ථකව කළ යුතුයි මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කර ගැනීමට. There's those key pointers as finally Uzbekistan clinch their first set of this opening game. 28-26. Uzbekistan go up by 1 set as Afghanistan still with the advantage of leading 2-1. තෙවන වටේ ජයග්‍රහණය ලකුණු 28ට 26ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානය තහවුරු කරගන්නවා. දැන් තරගය නැවතත් දෙපිලටම විවෘත වී තිබෙනවා. තරගයේ තරග වට 3ක් අවසානයේ ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම තරග වට 2යි, උස්බෙකිස්තානයේ 1 වටයයි. This is your set-by-set scorecard. At the end of
3 quarters, 3 sets. It should be 2-1. Yes, as it is 25-17, 26-24. And finally Uzbekistan 28-26, clinching that third and important set to set a superlative 2-set final clash here at the opening game of the CAVA Men's Volleyball Challenge is Central Asian Championship here at the Sugathadasa Indoor Stadium. රස සුවඳින් නැවුම් දේ ලොවට දෙමින් එදා ඉඳන් අද වෙනකං රුහුණු නමින් රසමවමින් නැවුම් මවින් යහගුණයෙන් සතර දෙසින් එන සුවඳයි අපේ කමට ගොවිදාතින් මුළු තැන්ගෙට එන මිතුරයි රුහුණු ෆුඩ්ස් අපේම රටේ රස සුවඳ. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Welcome back. This is the fourth set of the match between Afghanistan and Uzbekistan at the opening game of the CAVA Men's Volleyball Challenge Cup 2023 here at the Sugathadasa Indoor Stadium in Colombo. එවන වටේ පළමු ලකුණ ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම වාර්තා කරනවා. තරගයේ මේ වන විට තරගවට 2-1 ලෙස ඇෆ්ගනිස්තානයේ පෙරමුණේ පසුවන්නේ. තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ඔවුන්ට මෙම තරග වටේ ජයග්‍රහණය කිරීම පමණයි ඉතුරුව තිබෙන්නේ. උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම පළමු වට දෙකම පරාජයට පත් වුණා. නමුත් ඔවුන් තෙවන වටේදී තාමත් හොඳ නැවත පැමිණීමක් පෙන්නුම් කරා. ඊට තියුණු තරගයකින් පසු එවර උස්බෙකිස්තානයේ තමන්ගේ පළමු ලකුණ වාර්තා කරන දැම් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 1-1 ලෙස ලකුණු සමයි. මධ්‍යම ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් ශූරතාවය මෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාරගතය යටතේ ඔක්තෝබර් මාස 9 සිට 15 දක්වා කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙනවා.
මෙම තරගයේ පළමු තරගය ඇෆ්ගනිස්තානය සහ උස්බෙකිස්තානය අතර පැවැත්වෙන්නේ අද සවස් වරුවේ ශ්‍රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය පළමු තරගයට සහභාගී වීමට නියමිතයි. එවර ඇෆ්ගනිස්තානය තමන්ගේ දෙවන ලකුණ වාර්තා කරනවා. මෙම තරගයේ සියලු දසුන් පැහැදිලිව ලෙස ඔබ වෙත ගෙනීමට ThePapare.com සූදානම්. ThePapare.com Facebook, YouTube සහ ඩයලොග් නාලිකා අංක 126 ඔස්සේ ඔබට මේ තරගය සජීවී නරඹීමට හැකියි. And also, the Nepal versus Bangladesh game will be played at 6:30 p.m. today, Sri Lankan Indian Standard Time as well. So that will be an interesting clash too. Nepal and Bangladesh clashing at the evening, the third game of the first day of the Central Asian Men's Volleyball Challenge Cup. ලකුණු දෙකට දෙකක් ලෙස කණ්ඩායම් දෙකම සම මට්ටමේ පසුවන්නේ. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ සිව්වන වටය. එවර උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමෙන් තවත් ලකුණක්. ඒ සමගින් තරගය පෙරමුණට පැමිණීමට උස්බෙකිස්තානය සමත් වෙනවා. දැන් ලකුණු 3-2 ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. The current set is a fourth set if you're joining with us right now on ThePapare Live. The fourth set scorecard is indicated in the yellow icon. As you can see, Uzbekistan leading 3-2. And again, it's 3-all for Afghanistan and also it's 2-1 in the white column on the extreme left. As you can see, Afghanistan is leading 2-1, 2 sets to 1. They won the first 2 sets and Uzbekistan came fighting back to clinch the last set in the last gasp. ඉතාමත් හොඳ පන්දු ගොඩ ගැනීමක් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමෙන්. නැවතත් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමෙන් ඉතාමත් හොඳ පහරක්. ඒ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4-3යි උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. මෙම තරගයේ තරග වට දෙකක් ඇෆ්ගනිස්තානයේ ජයග්‍රහණය කර පෙරමුණේ පසුවෙද්දී උස්බෙකිස්තානයේ එක් තරග වටයයි. නිසා උන්ට මේ තරග වටේ ඉතාම වැදගත් තරගය සම කර ගැනීමට තරග වට සංඛ්‍යාව ඔවුන්ගේ අවසාරම්භය ලබන්න තියෙනවා. ලකුණු 4-3යි පෙරමුණේ පසුවනවා. නැවතත් ඉතාමත් හොඳ පිරිනැමීමක්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5-3යි. ලකුණු 2ක පරතරයකින් උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. It's 5 points to Uzbekistan and 3 points to Afghanistan. So the Uzbeks will try to avenge their defeats in the first 2 sets, but Afghanistan again with another pointer. So it's 5-4. ඉතාමත් හොඳ පන්දු ගොඩ ගැනීමක් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමෙන්. ඉතාමත් හොඳ වලකාලීමක්. ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණක් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට. ලකුණු 6-4ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා. ශ්‍රේණිගත කිරීම් වල ශ්‍රේණි ස්ථාන 20ක් පමණ පසුපසින් සිටියත් උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් මෙම තරගයේ පුරාවටම ප්‍රබල ඇෆ්ගනිස්තානයට ඉතාම හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා. තමන්ගේ ප්‍රබලත්වය පෙන්නුම් කරන ඔවුන්ට කළ හැකි දේ මෙම තරග වටේ. And now it's 5 points to Afghanistan. So they are keeping in track. They are not letting go, but that serve coming back again, that futile serve is
costing them another point as the Uzbeks go 7 points. කණ්ඩායම් දෙකම දිගින් දිගට මේ පිරිනැමීමේ වරද සිදු කරනවා. එවර උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමෙන් අසාර්ථක පිරිනැමීමක්. මෙම ක්‍රීඩකයා මුළු තරගයේ පුරාවටම ප්‍රතිවාදීන්ට ඉතා පහසු ලකුණු ලබා දෙනවා අසාර්ථක පිරිනැමීම් තුنين. දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6ට 7යි උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. එවර සාර්ථක පාරක් උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ඔහු දිගින් දිගටම මේ වේගවත් පහරවල් එල්ල කරනවා ක්‍රීඩා පිටියේ මැද කොටස ඉලක්ක කරගනිමින්. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8ට 6ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 2ක් පෙරමුණේ පටලවනවා. ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම ලකුණු 6යි උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 8යි. Now it's 8-all, so again it's a tied affair. The fourth set, Afghanistan not giving back. They know that now they have to safeguard their 2-set advantage. එවර නැවතත් උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් සාර්ථකයි ලකුණු 9ට 8යි උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. තරගයේ පළමු වටේ පරතරයකින් ඇෆ්ගනිස්තානයේ ජයග්‍රහණය කරත් දෙවන වටේ සිට ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් දැන් මේ තරගයට අවතීර්ණ වෙලා අවසන්. ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම තමන්ගේ ලකුණු පරතරය රැකගත යුතුයි. නැතහොත් මෙම තරගයේ ප්‍රබල වෙනසක් සිදු කිරීමට උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට හැකි වෙනවා පෙන්නුම් කරනවා. එවර ඇෆ්ගනිස්තානයේ ප්‍රබල පහරක් නැවතත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 9ට 9ක් ලෙස සමයි. In case you are joining with us right now on ThePapare.com platforms, on our website, our YouTube, or on Dialog channel number 126 or the Dialog ViU App. This is the second edition of the Men's Central Asian Volleyball Championship, also known as CAVA. And the points are now 10-all. Afghanistan 10, Uzbekistan 10. This is the opening game of day 1 here in Colombo, Sri Lanka. The second game will be played between the host and defending champion Sri Lanka and Saudi Arabia at 4 p.m. Indian Standard Time, and of course Nepal versus Bangladesh at 6:30 p.m. this evening. එවර උස්බෙකිස්තානයේ නැවතත් ඉතාමත් හොඳ සාර්ථක පහරක් ගොඩ ගැනීමට ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රීඩකයන්ට හැකි වෙන්නේ. ඒ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11ට 10යි. නැවතත් එම පහරේ පුනරූපණය.
එවර නැවතත් උස්බෙකිස්තානට තවත් ලකුණක් එයත් අසාර්ථක පිරිනැමීමක් වීමට තිබු පන්දුවක් දැලේ වැඩි ප්‍රතිවාංගී කොටසට පතිත වෙනවා. ඒ අවසරයෙන් දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12ට 10යි. උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු දෙකකින් පෙරමුණේ ඔවුන් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට දැන් ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කළ අවසන් මුරාන්. Just a lucky save for the Uzbek team as Rahimov goes in for the serve. Now a better serve than the previous one as the Afghans get that point. They are neck to neck with the opponents. Both the teams are neck to neck. They are not letting anyone take more than 3 to 4 point advantage as it happened in the first and the second set. That was a very vocal Afghan coach. උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන්ගෙන් පන්දුව දක්ෂ ලෙස ගොඩ ගත්තත් ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට යොමු වීම නිසා ලකුණක් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට. ඒ සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11ට 12යි. ඉතාමත් උණුසුම් තරඟ වටයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නැවතත් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම ඉතා අසාර්ථක පන්දු පිරිනැමීමක්. ඒ අවසරයෙන් නැවතත් ලකුණු පරතරය ලකුණු දෙකකින් ඉහළ ගැනීමට උස්බෙකිස්තානට හැකි වෙනවා. දිගින් දිගටම තරගයේ මේ අසාර්ථක පන්දු පිරිනැමීම නිසා කණ්ඩායම් දෙකටම ඉතාමත් අවාසිදායක තත්ත්වයක් උදා වුණා. ඒවත් පහරක් ඉතාමත් හොඳින් නවතාලනවා. එවර උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට තවත් ලකුණක් දැන් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 14ට 11යි උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණ. සමන් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 14ට 12යි. So the Uzbekistani team having now a 2-point cushion, and now they go in for 15 points. So it's for the first time now they are having a 3-point lead here against the favourites Afghanistan, as that was Gorzang who just overhooked his shot. Good defensive work have been put on by the Uzbekistan lads, who are now at 15 points. The score is 15-13. Yes, as you can see on the left corner of your screens, the production to you today is brought by Sport Ads, who will be in charge of the production duties of the whole entire tournament until Sunday the 15th of October. So a big ask here for Uzbekistan, as they are now 16 points to Afghanistan's 14. නැවතත් අසාර්ථක පන්දු පිරිනැමීමක්. දැන් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 16ට 15යි. එක් ලකුණක පරතරයක් පමණයි තිබෙන්නේ. මෙම අසාර්ථක පිරිනැමීම නිසා උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම ප්‍රතිවාදීන්ට ඉතාමත් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පිරිනමනවා. එසේ නොවන්නට මෙම තරගයේ ඔවුන් දැඩි ප්‍රබලත්වයක් ලබාගෙන තිබුණා මුරා. එවර ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමෙන් අසාර්ථක පන්දු පිරිනැමීම. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 17ට 15යි. මෙම තරගයේ පළවෙනි වට දෙක පුරාවටම ඇෆ්ගනිස්තානයේ ප්‍රබල ආධිපත්‍යයක් ලබාගෙන සිටියත් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම දෙවන වටේ සිටම ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කරනවා. දැන් තරගයේ පාලනය වුන් අතර අරගෙන ආමාරයි මුවා. එවර වේගවත් පහරක් තවත් එක් ලකුණක් ඇෆ්ගනිස්තානයට. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 16ට 17යි.
That was Ozair Mohammad Asefi of Afghanistan with that powerful thumping. A very strong lad he is, as now Shahid Badloon with the serve for the Afghans, as who gets the point is the question. Well, it's again a drawn affair, 17 all. Ismailov Sobirov of Uzbekistan just putting his team under tremendous pressure now, as the timeout is called. Let's see what will both the teams come in store next, as we are inching towards the latter stages of the fourth set. We'll be back after this commercial break. Stay tuned. අලුතගෙන මනමාලි එහෙන් ගෙනාවෝ රසට රසක් දමාලා පදමට රස බලාලා කරයි කුකරිකම් ගමේ ලඳුන්දෝ නගරේ ලඳුන්දෝ ආහාර පිසින තැන රහස කුමක්දෝ රහස කුමක්දෝ රුණු ෆුඩ්ස් අපේම රටේ රස සුවඳ. Welcome back to the fourth set action of the opening game between Afghanistan and Uzbekistan at the Men's Central Asian Volleyball Championship here in Colombo. නැවතත් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමෙන් හොඳ පහරක් ආවරණය කිරීමට ඇෆ්ගනිස්තානට හැකිවන්නේ. සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18-17ක් ලෙස නැවතත් උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. හොඳ පන්දු ස්ථානගත කිරීමක් ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රීඩකයන්ගෙන් නැවතත් ලකුණු තත්ත්වය සම කරගන්නවා. ඇෆ්ගනිස්තානයේ පහසුවෙන් මෙම තරගයේ උස්බෙකිස්තානට ලබාගන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ අපි දැක්කා. තර පසුගිය වටේ තොන් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දුන්නා පරාජයට පත් වුවත්. ඒවර ඉතාමත් හොඳ පහරක් උස්බෙකිස්තාන නම් අංක 10 ක්‍රීඩකයාගෙන් නැවතත් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 19ට 18ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. This target, that's Azizbek Khushkurov of Uzbekistan. Khushkurov is again with the serve. A strong presentation towards the Afghans. The point is taken by Afghanistan. It's 19 all. Again, both the teams at equal affairs here. නැවතත් එම් පහරේ පුනරුපණය ඉතාමත් වේගවත් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ නැවතීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන්ට. වැලක්වීම අසාර්ථකයි. ඒ සමගින් උස්බෙකිස්තානයට තවත් ලකුණක් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20ට 19ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. In case if you are around the vicinity of the Sugathadasa Indoor Stadium and in and around Colombo and suburbs, you can join and catch the live action here from the stadium itself when Sri Lanka takes on Saudi Arabia at 4 p.m. as the serve goes in vain for the Uzbeks, and the Afghans now level 20 points all. Gorzang with Afghanistan's serve, and a strong, as you can see on your screens, the Uzbekistan teammates are jubilant. The thundering serve and a thundering point for the Uzbeks, as they are 1 point ahead, 21-20 in favor of Uzbekistan.
නැවතත් ලකුණු තත්ත්වයේ සමයි ලකුණු 21ට 21යි. උස්බෙකිස්තානයේ මෙම තරඟ වටේ පුරාවටම පෙරමුණු ලබා ගත්තත් ඔවුන්ට පරතරයක් ලබා ගැනීමට ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම ඊට ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒට ඔවුන්ගේ අසාර්ථක පන්දු පිරිනැමීමද හරස් වෙනවා බොහෝ විට. තවමත් තරඟයේ දෙපිළටම විවෘතයි ලකුණු 21ට 21යි. Of course, target no quarters given by both the teams as Afghanistan is always fighting back as now the pointer goes to Uzbekistan. Again a 1-point lead. Substitution by Uzbekistan and 11-16. මධ්‍යම ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් සූරතාවයේ මෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාරගත යටතේ පැවැත්වෙන්නේ තරගාවලියේ පළමු තරගය ඇෆ්ගනිස්තානයේ සහ උස්බෙකිස්තානය අතර පැවැත්වෙනවා. තරගය වට දෙකට එකක් ලෙස ඇෆ්ගනිස්තානයේ පෙරමුණේ පසුනේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගය 4 වෙනි වටය 4 වෙනි වටය ලකුණු 22ට 21ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ සිටිනවා. පනවතත් ඔබ හා සම්බන්ධ වන්නේ කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි. මධ්‍යම ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් සූරතාවය අද ආරම්භ වුණා. තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් පළමු තරගයේ පැවැත්වෙන ඇෆ්ගනිස්තානය සහ උස්බෙකිස්තානය අතර ඉතා උණුසුම් තරගයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 4 වන වටය. උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට තවත් ලකුණක් දැන් ලකුණු 23ට 21 ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ මෙම තරග වටය ජයග්‍රහණය කරමින් තරග වට සම කිරීමට උන්ට දැන් විශාල අවස්ථාවක් හිමි වී තිබෙනවා. එවර උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට තවත් ලකුණක් මෙම තරග වටේ දැන් ලකුණු 3ක් වුන් පෙරමුණේ පසු වෙනවා. තරගයේ වටේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ඉතාම ආසන්නයි. එවර ටයිම් අවුට් අවස්ථාවක් නැවතත් ලබා ගන්නවා. තරගයේ මේ දක්වා තරග වට දෙකට එකක් ලෙස ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම පෙරමුණේ පසු වෙන ඔවුන් පළමු තරග වටේ ඉතා පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරා. දෙවන වටය ඉතා තියුණු සටනකින් පසු පරාජය කරා. ඉතාමත් හොඳ නැවත පැමිණීමක් පෙන්නුම් කරමින් උස්බෙකිස්තානයේ දෙවන වටය ජයග්‍රහණය කරා. දැන් සිව්වන වටය උස්බෙකිස්තානයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ආසන්නයි. ලකුණු 24ට 21ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 3කින් පෙරමුණේ සිටින්නේ. වේගවත් පහරක් ගොඩ ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට ලකුණු 22ට 24යි. ඇෆ්ගනිස්තානයේ ලකුණු 2ක් පිටපසින් සිටිනවා. උස්බෙකිස්තානට තවමත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා මෙම තරග වටේම ජයග්‍රහණය කරමින් මේ තරගයේ ජය සම කිරීමට තරග වට සංඛ්‍යාව Historical now just 1 point away is Uzbekistan in clinching this set, and they fight back from 2-0 down to equalize 2-2 as the final deciding round will be the next the fifth and last set as Afghanistan starting with a thumping momentum, but the momentum and the rhythm shifting towards the Uzbeks in the last 2 sets. මධ්‍යම ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් සූරතාවයේ පළමු තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ උස්බෙකිස්තානයේ අතර. පළමු තරග වටේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ ලකුණු 25ට 17ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කරා. දෙවන වටේ 26ට 24ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කරා. නමුත් උස්බෙකිස්තානයේ දෙවන වටේ ලකුණු 26ට 28ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කරා. සිව්වන වටේ ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරා ලකුණු 25ට 22ක් ලෙස. දැන් තරගයේ වට දෙකට ලෙස නැවතත්
තරගයට පිවිසුනම තරගයේ තරග වට දෙකට දෙකක් ලෙස කණ්ඩායම් දෙකම සම මට්ටමේ පසු වනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ අවසන් වටේ තා උණුසුම් තරගයක්. ඉතින් බලමු තරගය ජයග්‍රහණය කරමින් පළමු තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට කුමන කණ්ඩායමට හැකි වේද කියලා. So the first two sets won by the Afghans and the second sets won by Uzbekistan, and we are up for final fifth set. We'll be back after this commercial break. Stay tuned with the Central Asian Volleyball Challenge Cup here on ThePapare.com. අලුත ගෙනා මනමාලි එහෙන් ගෙනාවෝ එහෙන් ගෙනාවෝ රසට රසක් තමාලා පදමට රස බලාලා කරයි කුකරිකම් ගමේ ලඳුන්දෝ නගරේ ලඳුන්දෝ ආහාර පිසින තැන මෙද පෑහෙන කුමක්දෝ දහස කුමක්දෝ රුණු ෆුඩ්ස් අපේම රටේ රස සුවඳ. නැවතත් ඔබ පිළිගන්නවා කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයට මධ්‍යම ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් ශූරතාවය ආරම්භ කරමින් පළමු තරගය ඇෆ්ගනිස්තානයේ සහ උස්බෙකිස්තානයේ අතර පැවැත්වෙනවා. තරගය මේ දක්වා තරග වට දෙකට දෙකක් ලෙස කණ්ඩායම් දෙකම සමව ජයග්‍රහණය කරනවා. මේ තරගයේ අවසන් සහ උණුසුම් වටේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ පළමු වට දික්ටුවේම ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරත් දෙවන සහ සිව්වන වටේ ජයග්‍රහණය කරමින් තරගයට නැවත පිවිසීමට උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් සමත් වුණා. ඔවුන් ඉතාම සටන්කාමී ක්‍රීඩා විලාසයකින් ක්‍රීඩා කරනවා. එවර ඇෆ්ගනිස්තානයේ ප්‍රබල ආරම්භයක් ප්‍රබල පහරක් සමගින් අවසන් වටේ පළමු ලකුණ වාර්තා කරනවා. එන ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම 1 ලකුණයි උස්බෙකිස්තානයේ තවමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ.
You are joining with us at the opening game of the CAVA Men's Volleyball Challenge Cup. That is the Central Asian Region Volleyball Challenge Cup. Sri Lanka, the defending champions who won in 2021 edition in Bangladesh. And this is the opening game where Afghanistan, ranked 68th in the world, are taking on the underdogs Uzbekistan, who are ranked 86th in the world rankings by the FIVB. And the two sets each have been won by both the sides. The Afghans winning the first two and the Uzbeks fighting back to win and clinch the last two rounds, the sets. This is the final fifth set as the scores are now 2-1 for Afghanistan. එවර උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමෙන් හොඳ පහරක් ගොඩ ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 2-2ක් ලෙස කණ්ඩායම් දෙකම ලකුණු සමයි. තරගයේ වට 2-2ක් ලෙස සමව පවතිනවා. මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම පාළමු තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් මේ දක්වා අපට දැක ගැනීමට හැකි වුණා. ඒවරත් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම ඉතාම හොඳ පිරිනැමීමක්. දැන් ලකුණු තත්ත්වයෙන් ලකුණු 3-2ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. මධ්‍යම ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් ශූරතාවය ඔක්තෝබර් මාස 9 වෙනිදා සිට 15 දක්වා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් ඇෆ්ගනිස්තානයේ සහ අෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම් පළමු තරගය ක්‍රීඩා කරද්දී අද සවස් වරුවේ ශ්‍රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය හවස 4ට තරග වැදීමට නියමිතයි. එම තරගයෙන් පසු සවස් 6:30ට බංගලාදේශය සහ නේපාලය තරග වදිනවා. එම තරගාවලියේ සියලු සජීවී දසුන් ඔබ වෙත ගෙනීමට papare.com සූදානම්. papare.com YouTube, papare.com වෙබ්සයිට් සහ ඩයලොග් නාලිකා 1-2-6 Papare TV ඔස්සේ ඔබට මේ තරගය සජීවීව නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙම තරගයේ උණුසුම් රූපරාම ඔබට සමීප කිරීමට The Sport කණ්ඩායම ඉතාමත් වෙහෙසක් ගන්නවා. ඉතාමත් සුපහැදිලි දසුන් ඔබ වෙත සමීප කිරීමට. The first time out of the fifth quarter, the scores are Uzbekistan 4 and Afghanistan 2. There should be a slight correction. Apologies. It's 4-2 in favor of Uzbekistan, and on your left of the scorecard, on the white blocks in black numbers, it says 2-all. That is the two sets won each by Afghanistan and Uzbekistan. The scores are as Uzbekistan 4, Afghanistan 2. ඒවර අසාර්ථක පිරිනැමීමක් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම තරගයේ පුරාට මෙම වරද සිදු කරනවා. ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමත් අපි දැක්ක අසාර්ථක පන්දු පිරිනැමීම්. නමුත් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයන් දිගින් දිගට මෙම වරද සිදු කරමින් ප්‍රතිවාදීන්ට ඉතා පහසු ලකුණු ලබා දෙනවා. දැන් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 4-3ක් ලෙස තවමත් උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. එවර උස්බෙකිස්තානයෙන් තවත් ලකුණක්. ඒ සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5-3ක්. උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 5යි, ඇෆ්ගනිස්තානයේ ලකුණු 3යි. උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 2ක පරතරයකින් පෙරමුණේ පසු වෙනවා. Rahimov with the serve. And like Taruk has been saying again and again, these silly errors keep on coming back and again in the last set as well. So it's 4 points for Afghanistan and 5 for the Uzbeks. ඒවර ඉතාම වේගවත් පහරක්. උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම තමන්ගේ 6 වන ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම තවමත් ලකුණු 4යි. නැවතත් ලකුණු පරතරය 2 දක්වා හෙළනවා ගන්නවා. නැවතත් එම් පහරේ පුනරුපණය. ඉතාම වේගවත් පහරක් ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රීඩකයන්ට නවතා ගැනීමට සිටීමටවත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් දෙවන වටේ සිට තමන්ගේ ප්‍රබලත්වය පෙන්눔 කරන උන් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට පෙරමුණට පැමිණීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. එවර පන්දුව ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට තවත් ලකුණක්
ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7ට 4ක් ලෙස ලකුණු 3ක පරතරයකින් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම පෙරමුණේ. We start with the shot before this. Clear how determined Uzbeks are. They want to fight and they want to fight back to clinch this game. ඒවර ඇෆ්ගනිස්තානයෙන් ඉතා දුර්වල ක්‍රීඩා විලාසයක්. ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණක් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට ලකුණු 8ට 4ක් ලෙස දැන් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම ලකුණු 4කින් පෙරමුණේ පසු වෙනවා. ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම මෙම තරගයේ පළමු වට දෙක ජයග්‍රහණය කරමින් තමන්ගේ ආධිපත්‍යය පෙන්නුම් කරත් ඉතාමත් හොඳ නැවත පැමිණීමක් පෙන්නුම් කරමින් උස්බෙකිස්තානයේ දෙවන සාසිය වුණට ජයග්‍රහණය කරා. දැන් අවසන් වටයේ ලකුණු 8ට 4ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ. ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රීඩකයන් මානසිකව ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරනවා උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයා. ඒවර ඇෆ්ගනිස්තානයෙන් හොඳ පහරක් ඔවුන්ගේ ලකුණු ශක්තිය 5 දක්වා ඊළඟදී උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 8යි. The Afghans now striking back slowly. Let's see if they can really put some pressure and catch up with this 3-point lead by the Uzbekistani lads. ඒවර ඇෆ්ගනිස්තානයේ හොඳ වලකාලීමක් නැවත ගොඩ ගැනීමට උස්බෙකිස්තානයට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6ට 8ක් ලෙස ඇෆ්ගනිස්තානයේ තරමක් උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු වලට සමීප කරනවා. වේගවත් පහරක් කෙල්ල කරත් පන්දුව ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට. ඒ සමගින් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම 107 වන ලකුණ වාර්තා කරද්දී දැන් ලකුණු පරතරය 1 දක්වා අඩු වෙලා තිබෙනවා. Oh, the pressure getting back on the heated situation, especially for the Uzbekistani lads. They call in for the first time out in the 5th set. In this 15-point set to be interesting and critical to see what the Afghans have in store, because they are definitely coming in here as the clear-cut favorites. ඒවර උස්බෙකිස්තානයෙන් හොඳ පහරක්. දැන් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 9ට 7යි. නැවතත් ලකුණු දෙකක පරතරයක් ඉහළ නම්වා ගන්නවා උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන්. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ අවසන් වටය. තරග වට 2ට 2ක් ලෙස කණ්ඩායම් දෙකම සමව ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ. නැවතත් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම හොඳ පිළිතුරක්. දැන් ලකුණු තත්ත්වය උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 9යි ඇෆ්ගනිස්තානයේ ලකුණු 8යි. එක් ලකුණක පරතරයකින් උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ පසුවන්නේ. Nasir Karimi getting that pointer for Afghanistan. Sayyid Habib Yusufi with the ball to serve for Afghanistan. Let's see how this goes. එවර දුර්වල පන්දු පිරිනැමීමක්. පන්දුව ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රීඩකයා මෙම අවස්ථාවේ තමන්ගේ වරද දිගින් දිගටම සිදු කරනවා. දැන් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 10ට 8ක් ලෙස උස්බෙකිස්තානයේ පෙරමුණේ.
එවර පන්දුව වළක්වීමට හැකියාවක් නැහැ. ඇෆ්ගනිස්තානයේ ලකුණු 9යි උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 10යි. Karuka, it's yet again like we saw in the last two sets, Afghanistan fighting back to level the scores now at 10 all. This is where it gets very, very interesting as we are just in a 15 set last set here. We are about to witness some exciting action. This is not a one-sided affair. Both the teams have been playing really well. As Shahid Baldoon went in for the serve for the Afghans. එවර ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට තවත් ලකුණක්. ඔවුන් දැන් තරගයේ අවසන් වටේ පෙරමුණට පැමිණෙනවා. ලකුණු 11ට 10යි. එක් ලකුණක පෙරමුණක් ලබා ගන්නවා ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම. උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 10යි. ඇෆ්ගනිස්තානයේ ලකුණු 11යි. As you saw on your screens, it means so much for the Afghanistani team. That one pointer. Now they are in the lead for the first time in the fifth set. Shahid Baldoon with the serve again. එවර හොඳ පහරක්. ඒ සමගින් උස්බෙකිස්තානට තවත් ලකුණක්. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව සමයි. ඇෆ්ගනිස්තානයේ ලකුණු 11යි. උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණු 11යි. Today the production is brought to you by Sport Ads, as you can see on the left corner screen. But like we have been mentioning over and over again, the serve becoming the killer for both the teams, and especially Uzbekistan now giving away another very, very vital point for the Afghans. එවර පන් පහර ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට ඒ අවසරයෙන් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට තවත් ලකුණක්. දැන් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 13ට 11යි. ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම සිය ප්‍රබලත්වය පෙන්눔 කරමින් නැවතත් තරගයේ තමන්ගේ ආධිපත්‍යයට යතු කර ගන්නවා. තවත් ලකුණු දෙකක් පමණ යොමුන්ට අවශ්‍යව තිබෙන්නේ මෙම තරගයේ වටේ ජයග්‍රහණය කරමින් තරගයේ ජය තහවුරු කර ගැනීමට. We are now crossing over to a commercial break. Stay tuned. නැවතත් ඔබ සම්බන්ධ වන්නේ කොළඹ සුගතදාස ගුවස්තර ක්‍රීඩාංගණයට. මාධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතාවයේ පළමු තරගයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙවර තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාරකත්වයේ යටතේ පැවැත්වෙන්නේ. අවසරයෙන් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායම තවත් ලකුණක් වාර්තා කරනවා. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13ට 12යි. එක් ලකුණක පරතරයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ අවසන් වටය. කණ්ඩායම් දෙකම තරග වට දෙක බැගින් ජයග්‍රහණය කරමින් කාටකර පැවැත්වෙනවා. ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් අපට දැක ගැනීමට ලැබී තිබෙන්නේ. එවරත් වැලැක්වීම සාර්ථකයි. ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම ලකුණු 14යි. කෙමෙන් ජයග්‍රහණයට ආසන්න වෙනවා. ලකුණු 14ට 12යි දැන් ලකුණු තත්ත්වය.
එවර තවත් ලකුණත් උස්බෙකිස්තාන කණ්ඩායමට ලකුණු 14ට 13යි. උස්බෙකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් මෙම තරගයේ ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රීඩකයන්ට පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කිරීමට ඉඩක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් නැවතත් තමන්ගේ සටන් කාමිත්වය පෙන්눔 කරනවා. නැවතත් මේ පුනරුපණය Starko now Sobirov with the serve for Uzbekistan, who are fighting hard and surviving until the last gasp, but Afghanistan clinch the opening game, the win at the opening game of the CAVA Men's Volleyball Challenge Cup, the Central Asian Volleyball Challenge Cup here in Colombo. ඉතාමත් තියුණු සටනකින් පසු ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට හැකි වෙනවා උස්බෙකිස්තානය පරාජය කරමින් මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතාවයේ 2023 තරගාවලියේ පළමු තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට ඉතාමත් තියුණු සටනක් අපිට දැකීමට හැකි වුණා. තරගයේ පළමු වට දිත්වය ඇෆ්ගනිස්තානය ජයග්‍රහණය කළත් දෙවන සහ සිවන වටේ ජයග්‍රහණය කරමින් ඉතාමත් හොඳ සටන් කාමිත්වයක් පෙන්වීම කිරීමට උස්බෙකිස්තානය සමත් වුණා. තරගයේ අවසන් වටයත් බොහෝ විට පෙරමුණේ පැවසෙන උස්බෙකිස්තානය නමුත් ඉතාමත් හොඳ නැවත පැමිණීමකින් පසු තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ඇෆ්ගනිස්තානයට හැකි වුණා. Yes, guys, you can see jubilant scenes here. Means so much, so lot to them, the Afghanistani volleyball players here. They played hard, they played strong, they never gave up until the last breath. They fell short in the last two sets, and they came back strong in the final set to clinch it and clinch the first victory here at the tournament in Colombo. The first two sets went in favor of the winners, Afghanistan, but the second two sets, the third and fourth sets, were won by Uzbekistan in a gallant, valiant comeback. But nonetheless, the final scores are 3 sets to 2 in favor of Afghanistan, who came in strong. As you can see, the set-by-set graph on our screens. Afghanistan 25-17, 26-24 in the first and second round. Third round was clinched by Uzbekistan 28-26, 25-22 in the fourth, and the final important round 15-13. Again going down to the wire. Afghanistan clinched. Uzbekistan were the contenders who gave a valiant comeback and a superb fight to keep the Afghans at bay. It's 3-2 in favor of Afghanistan. Our next match will be the host and defending champion Sri Lanka taking on Saudi Arabia at the opening game for Sri Lanka at 4 p.m. Sri Lankan time, and later at 6:30 Nepal will take on Bangladesh at the final game for this evening. තරගාවලියේ දෙවන තරගය සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ සෞදි අරාබි කණ්ඩායම සමග සවස 4ට ආරම්භ වන සූදානම්. එම තරගයේ සජීවී රූපරාම ඔබ වෙත සමීප කිරීමට ThePapare.com අපි සූදානම්. එම තරගාවලියේ සජීවී දසුන් ඔබ වෙත ගෙනීමට esports.lk ඉතාමත් හොඳ ඉතාමත් සුවිශේෂී කාර්යභාර සිදු කරනවා. ඉතා සුපැහැදිලි රූපරාම ඔබ වෙත සමීප කිරීමට ඔබට මේ තරගය දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. Papare.com නාලිකාංක ඩයලොග් නාලිකාංක නාලිකා අංක 2 ඔස්සේ Papare TV එවැගේම Papare.com සමගින් ඉතින් රැඳී සිටින්න ඔබ නැවතත් අපි ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට සූදානම් ශ්‍රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය සමග පැවැත්වෙන තරගය. And that's it, folks. We'll be joining back at 4 p.m. Sri Lankan time, and we will also be telecasting the opening ceremony as well. But until then, it's goodbye, and we hope to catch you soon. Take care.